Всем привет! Я продолжаю свою серию прохождения игр Гарри Поттер, и на очереди у нас игра Гарри Поттер и узник Азкабана, 2004 год. Мне кажется, где-то в этом году сразу она у меня и появилась. Я в нее уже, конечно, меньше раз проходила, это уже не были те времена, когда у меня было желание проходить до дыр просто, как Гарри Поттер Тайная комната. Поэтому я здесь далеко не помню прям каждый закоулок, каждый уголок. Ну так, примерно помню, в чем суть игры, но на этом все. На самом деле это последняя игра из всех, что я помню, потому что следующая мне прям вообще не понравилась, и дальше что-то было непонятно что, короче. Ну, в общем, увидим. Пока будем проходить это. Графика, смотрю, конечно, нет, она лучше стала. Елки однозначно лучше, но пока еще, конечно, есть скорость. Да, в графике такая вещь, что там всегда есть скорость. It says here that Sirius Black has escaped from the wizard prison Azkaban. No one's ever broken out before. 12 years ago, Black murdered 13 people with a single curse. Well, at least we'll be safe at Hogwarts. What's wrong, Мечтай, Harry? чувак. Ron, I overheard your dad talking about Sirius Black last night. The Ministry of Magic thinks he's after me. Black's escaped to come after you? Oh, Harry, you'll have to be really careful. Don't go looking for trouble. I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me. But they'll catch him, won't they? I mean, they've got all the muggles looking out for him too. Scabbers, come back! Can't you keep that monster under control? Calm down, Ron. You don't want to wake Professor Lupin. Don't worry, Ron. We'll help you find Scabbers. Конечно, уж компания. 3 дебила — это сила. Все. That cat of yours is a menace, Hermione. Locked. That door's locked. Hello, Harry. Можно заходить в купе. Oi, Goyle, look who's here. Draco's looking for you, Potter. I think he's got you a nice surprise. Ну, вот знаете, даже не буду разговаривать с вами, да? О, можно заценить на пейзаж чудесный. Crookshanks doesn't understand that it's wrong to chase Scabbers. Нет, конечно, это уже Hello, другой Harry. уровень игры совсем. There he goes. Чем вторая? You can cast Alohomora to open that door, Harry. Ой, Hold сейчас down the обучение, left сейчас mouse button будет. to activate your wand. Keep holding while you move the mouse to aim your wand. That's it. Now let go of the mouse button and you'll cast a spell. Знак Алагаморы прям как во второй There части. he is. We can climb over this luggage, Harry. We just need to walk up to it and we'll be able to start climbing. Почему этот чемодан светится? Просто так? To climb over small boxes and things, you just have to walk. We'll have to jump up to climb over those crates. Right then, you lead the way. Walk forward towards the crates and click the right mouse button to jump. Let's pick up these Bubble. mighty boss beans. Fred and George will trade some wicked stuff for them at their shop. I suppose we'll have to push this thing out of the way. Or one of us could cast a pulso. Действительно, что-то грубую силу применять. Depulso! Nice one, Unlocked chest! Alohomora! There's usually Now something where's that inside rat of these. yours? Cast Alohomora to open it. Alohomora! Короче, Ректусембра у нас превратилась в Депулса, и функционал теперь у него Alohomora! Alohomora! Ну что ж, бывает. Thank goodness. If we walk into this save book, it'll store our adventures up to this point. Отлично. Oh, great. Scabbers went behind that wall. Oh, really, Ron? You might think about training your rat. Wow! It's a magically locked cabinet. We need to cast at the same time to open it. All 3 of us. I'll start and you 2 join in. Hello!
What's that thing? Ты It's a чё? gargoyle, Не of проходил course. с нами первые Cast две части? Lumos at it, Ron, and a secret area with us. Вызови Лумаса на него, Рон. Рон вообще, блин, непонятно чем занимался, пока мы тут первую, вторую часть Watch проходили. out! Вообще ничего. Bugs! Does everyone remember how to cast a pulsar? Depulso! Depulso! Good job, Ron! Oh yeah, that was loads of fun. Так, как попасть сюда, к сундуку хочу? Хочу к сундуку. Depulso! Понятненько, понятненько. Wiki! Hello, more chocolate frog! This will help us get our strength back after that running with those books. I'm not so sure about this carriage. Well, what's in those cages? We're definitely not supposed to be in here. We can't leave scabbers, can we? Come on, follow me. Короче, мы так и будем переключаться между каждым из них, да? Well, look who it is. Potty and the Weasel. I should have known the pathetic Весельник. for a rat had something to do with you. Draco Malfoy. So they put you in the creature's carriage, did they? Probably the only place you could find a friend. Actually, I do have a rather interesting friend I'd like to meet. Everyone play nicely now. Oh no. What's that monstrous looking book? Actually, I believe it's a copy of the Monster Book of Monsters. Cast of the pages. We'll knock them out of the air, Harry. You Rick better the Посмотрите, что стало с Рикусем. Это Рон достал. Well done. Ну, а карточка? Is it okay to scream now? Ron, you really do need to work on the accuracy of your spell casting. A wizard card. I love collecting these. If we search around Огромная enough, даже. we could find all 80 collector's cards. We can look inside the Folio Universitas after picking up a collector's card. Press the escape key and click on the picture of the card at the top of the screen. Scabbers! You've given us a lot of trouble, you useless rat. Come on, let's get back to our compartment before we're missed. Упс, упс, What's упс. happening? Давай, Сяопу. Run! Do whatever you can to block the door. I'll go for help. Lock the door? What's out there? Depulso! Так, я не могу найти, да? Depulso! Можно вопрос, когда у нас директоры стали такими вышибалами? Depulso! There's got to be a way to block that door! Depulso! Depulso! Что-то вот. None of us is hiding Sirius Black under our cloaks. Go! Harry, are you all right? Yeah. What happened? What was that thing? A Dementor. One of the Dementors of Azkaban. We better head back. We'll be at Hogwarts in a few minutes. Are you sure you're alright, Harry? Fine. I'm fine.
тот-то урод. Harry, Ron and Hermione were delighted to be back at Hogwarts. Harry's encounter with the Dementor had caused him no serious harm, Блин, что-то other диктор than a эти growing капли feeling надо. of dread. The three friends hurried to their first Oh, class of the term, знакомый anxious класс. to resume their lessons. I'm Professor Lupin, your new Defense Against the Dark Arts teacher. Our first lesson involves the spell Carpe Retractum. Ron Weasley, would you please join me? Me? You sure? Hermione's loads better at spells. You'll do fine, Ron. Just step through Наконец-то this начали door to учить не begin. только Поттера, а еще Рона, Гермиону. Это все Поттер, Поттер, пуп земли какой-то. О, я помню, что это притягивалка. Hello? Professor Lupin? Welcome to the Carpe Retractum Challenge, Ron. There are 10 challenge shields scattered throughout the challenge. Some are well hidden. Find all 10 shields to earn a visit to the Bean bonus room. If you don't find all the shields your first time through, you can always come back. Complete the challenge by collecting the final shield. Ну да, суть пока особо не поменялась, в принципе. Let's get started. Давай, погнали. Carpe Retractum has 2 primary uses. To pull yourself towards something, or to pull something towards you. See if you can find a statue to cast the spell at. Then, watch what happens. Ну блин, она такая тут блестит на Carpe весь. Retractum. Depart zone. Она такая блестит на весь экран, что Carpe сложно не видеть. Retractum. Excellent. You can also use Carpe Retractum to pull certain levers. See if you can find one on a wall and try it out. Так, здесь у нас ничего нет. А есть какие-то тайны? Нет? А, вот. 5 тайников. 10 щитов. Да. Carpe Retractum. A spongify tile. I think I remember how to use these. Now, leap onto the tile to spring into the air. Run first, cast Spongify on the tile to make it bouncy. Carpe Retractum can also be used to pull things towards you. See if you can find something to cast at. Then climb up onto it. Carpe Retractum. Щит номер раз. Ой, звук какой-то. Depart zone. Прелесть. Ничего себе какой. Рыцарь щедрый нам попался. You can Класс. jump over pits like this one, Ron. Hold down the forward arrow key to run towards it. When you get to the edge, continue holding the arrow key and press the right mouse button to jump. Почему если падают не в меня? Непонятно. Фикс. Depart zone. О, Depart zone. Depart zone. тайников пока 0. Carpe Retractum. Oh, great. Hello, Laura. Что такое? Что тебе не нравится? Что не нравится-то тебе, парень, а? А, да, я помню, они тут по сериям были раскиданы. Вампирчики там были, да. О, они как-то по уровням собирались, то есть вот здесь вот чисто вампиры будут, по-моему, дропаться. Carpe Retractum. А, ты Carpe префиксил? Retractum can also be used on certain ropes. Now give it a go. Carpe Retractum. Carpe Retractum. А тут дальше сам, да? На свой взгляд. Так, мне не нравится, что уже второй щит, и я сдохну. Слава богу. Слава богу, хоть не сначала. Блин, что происходит? Кто-нибудь мне скажет, я что-то неправильно делаю или что? М? Ответьте мне, пожалуйста. Блин, ну это фигня какая-то. Ну, блин, надо что, допрыгнуть все-таки. Нет, да? Ой, ёксель-моксель. Слава тебе, Господи. Фиг допрыгнешь.
меня аж вьетнамские флешбеки пошли. С первого прохождения первого. Professor Lupin, that thing doesn't look very friendly. That is an Impron. Beware. It might throw exploding wizard crackers. Spells may not be effective in this situation. Try not to let the wizard crackers touch you while they're in the air. When they land, you can pick them up. But be careful. If you're not quick enough, the crackers will explode. А с ним что делать-то? Go ahead, Ron. See if you can pick up a wizard cracker and throw it back at the imp. А, то есть он до крекерами. Ну, в общем, аналогия с Малфоем. Что-то он завис. Блин, только не говорите мне, что игра зависла. Эй, парень! Professor Lupin, that thing doesn't look very friendly. That is an Impron. Beware. It might throw exploding wizard crackers. Spells may not be effective in this situation. Try not to let the wizard crackers touch you while they're in the air. When they land, you can pick them up. But be careful. If you're not quick enough, the crackers will explode. Go ahead, Ron. See if you can pick up a wizard cracker and throw it back at the imp. Кажется, с моей игрой что-то не то. По крайней мере, с этим звездюком точно что-то не то. И дальше-то не пускают, главное, да? Жесть. В общем, я тут опять совершала пляски с бубном. Если честно, это все напоминает уже сильно второго Гарри Поттера. Но переустанавливала, в общем, игру несколько раз, пробовала там разные версии, все не помогало. Короче, этот имп стоял на месте просто, как вкопанный. В итоге я попробовала еще включить вертикальную синхронизацию, что бы это ни значило. Это тоже не помогло, и потом я поковырялась в файле default ini, и все заработало. Так что представляю вас... Professor Lupin, that thing doesn't look very friendly. That is an Impron. Beware. It might throw exploding wizard crackers. Spells may not be effective in this situation. Try not to let the wizard crackers touch you while they're in the air. When they land, you can pick them up. But be careful. If you're not quick enough, the crackers will explode. Кто бы мог подумать, что те игры, Go которые ahead, Ron. давно-давно запускались у нас нормально, в Perfect, 2020 Ron. будут Now вызывать let's put your training to the test. To the test? потому что Splendid, Ron. это реально жестко. Oh, right! Pumpkin pasties! Oh, yeah. These are worth a lot more than beans. Звук такой классный. Hello! Это я помню, да. И Hello! еще были Golden Cakes, по-моему. Так, что случилось, непонятно. Гриб какой-то. Spongify! Oh no! I hope that noise isn't what I think it is. Richter Sandra! Richter Sandra! Richter Sandra! Скажу вам честно, я скучаю по Richter Sandra! Richter Sandra! Richter Sandra! Whoa! A cauldron cake! I'll bet they're worth loads more than beans in Fred and George's shop. Котельный. Hello! Hello! А бабы будут? Ясно, не будут. Так, что-нибудь открывается? Нет, да. Такс. 5. Depulso! Depulso! Будем держать пальцы, дальше играем. Потому что... Когда ты не играешь и больше ковыряешься в интернете, там такое себе. Вечно пытаюсь.
спрашиваете? Удовольствие от игры где? Not too sure about this. Carpe retractor. Ну, звук открытия секрета, кстати, это звук этого снятия невидимости в первом Гарри. Carpe retractor. Carpe retractor. Тут главное слишком рано не слазить, не спрыгивать, потому что Carpe retractor. это чуть болтается, и он может по инерции забросить не вниз, а в сторону. У меня уже было такое. Carpe retractor. Я точно помню, поэтому здесь нужно быть осторожнее. Carpe retractor. Carpe retractor. Depulso! Depulso! Carpe retractor! Depulso! Depulso! Carpe retractor! Здравствуй, здравствуй. Professor? That's a fire crab, Ron. Be careful. It can shoot fire out of its, well, out of its backside. Cast Rictus Sempra to knock it over. Then Почему cast они каждый again раз as needed to knock the fire стесняются crab into the сказать trap. Анус. Rictus Sempra! Rictus Sempra! Please tell me that's the way out. Да ладно тебе, не бойся, твой друган уже. Гарри, столько этих крабов. Rictus Sempra! 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 Hello, Carpe retractor. Rictus Sempra! Rictus Sempra! Carpe retractor. Говори. Потише, потише. Carpe retractor. Carpe retractor. Carpe retractor. Alahomora. Rictus Sempra. Carpe retractor. Rictus Sempra. Carpe retractor. Carpe retractor. Carpe retractor. Hit. Carpe retractor. Hit. Carpe retractor. Hit. Так, мне надо. Hit. Depulso! 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 Carpe retractor! Carpe retractor! Безопасность превыше всего. Какая подозрительная картина. Почему она не открылась?
То же самое могу сказать. Да. Это, наверное, продолжение. Карпе Ретрактум. Позвоним в колокола. Так, и что мне это даст? Carpe Retractum. Alohomora. Alohomora. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, вот еще не жизнь в этой игре так бобов. Заметно. Прям, блин. Офигеть. Какое бобовое пиршество. Так, там сверху, надеюсь, не осталось. Так, идем дальше. 2 из 5. Carpe Retractum. Carpe Retractum. Carpe Retractum. Carpe Retractum. Carpe Retractum. Carpe Retractum. Impulso! А ты что, не работаешь? Я ничего. Impulso! И... Impulso! Проходик. Alohomora! Это ж просто праздник какой-то. Ну вот, как я и говорила, у нас чисто вампирские карты на этом уровне. Carpe Retractum. Carpe Retractum. Alohomora! Это лягушачий сундук. Брать посвежее, я покушать. Хорошо, что я на одной хватает. Раз. Где мой фонтан из бобов? Это балаган, правда? Пипец. Все, да? Хватит уже. Офигеть, 271 боб. Вообще просто... Мы еще даже первый уровень не прошли. Вот это щедрость. Я не помню, правда, на что эти бобы тратили. А зачем здесь Карпе Ретрактум? Мне кажется, здесь как будто что-то должно провалиться, нет? Нет, да. Ну, так. Звук такой. Вот зачем нам Карпе Ретрактум. Здесь. Чё, мне нравится играть. Только геморроя с ней столько не было. Интересно, если я обратно в файле default сделаю так, как было.
Возможно дальше играть? Carpe Retractum. Просто чтобы, не знаю, тут видно или нет. Carpe Retractum. Великаны большие. Carpe Retractum. Rictusum, 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 Rictusum. Carpe Retractum. Так, что-то я не нашла. Well done, Ron. And you found all 10 challenge shields, which means you get to visit the Bean bonus room. Wow! This is the Bean bonus room. That's right, Ron. Collect as many goodies as you can before the time runs out. Spongify! Spongify! Потому что уже есть Spongify! Хотя, честно, зачем тут эта бонусная комната, не знаю. Потому что бобов просто по городу. Не знаю, правда, где я могла секрет пропустить. Времени еще можно Мне кажется, скоро туда же не бьют эти бобов, если честно. Мне кажется, это не надо. Они сами откроются? Что с сундуками? Мне кажется, они должны сами открываться, как и эти, как и рыцари называются. Но, видимо, опять у нас что-то. Конечно. That was fantastic! Where are we? These doors will let us back into any spell challenge we've completed. You can have another go at the Carpe Retractum challenge if you like, Ron. Or we could go exploring. You lead the way, Ron. Я думаю, на этой части нам хватит. Продолжим в следующий раз. И всем пока! Fulbert the Fearful, 1014 to 1097. Famous for being so cowardly he never ventured out of his house. Died when a defensive charm backfired and the roof fell in. Ethelred the Ever-Ready. Medieval, dates unknown. Famous for taking offense at nothing and cursing innocent bystanders. Died in jail. Crispin Kronk, 1795 to 1872. Sent to Azkaban for continuing to keep sphinxes in his back garden despite repeated warnings. Edgar Strulger, 1703 to 1798. Inventor of the sneaker scope. Oswald Beamish, 1850 to 1932. Pioneer of goblin rites. Norval Twonk, 1888 to 1957. Died saving a Muggle child from a runaway manticore. Posthumously awarded the Order of Merlin, First Class. Grogan Stump, 1770 to 1884. Popular Minister for Magic, appointed 1811. Clanmore Peaks, 1677 to 1761.
famous slayer of the sea serpent of Cromer. Wilfred Elphick, 1112 to 1199, first wizard to be gored by an African errant-penter. Professor Amando Dickett, former headmaster of Hogwarts, circa 1940. Mungo Bonham, 1560 to 1659, famous wizard healer. Founded St. Mungo's Hospital for Magical Maladies and Injuries.